According to the time everyone is, I am Oluwafolakemi Busari. So there's another episode of Yoruba class. We've talked about different things. We've talked about letters, numbers in Yorubas, letters in Yorubas. We've talked about parts of the body, months of the year. You can check our videos, things we've talked about. But today we are going to work on adjectives. Adjectives, we call it ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tàbí ọ̀rọ̀ àpèjúwe in Yoruba. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tàbí ọ̀rọ̀ àpèjúwe. Now, what is an adjective? Let's start with English interpretation of adjectives. Adjectives is a describing word. Is a word we use in describing our nouns. And the same way, ọ̀rọ̀ àpọ́nlé in Yoruba, adjective is called ọ̀rọ̀ àpọ́nlé àbí ọ̀rọ̀ àpèjúwe in Yoruba. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé is ọ̀rọ̀ tí à ń lò láti pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé àbí ọ̀rọ̀ tí à ń lò láti ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. It is the word we use to describe a noun. That's what we call ọ̀rọ̀ àpèjúwe or ọ̀rọ̀ tàbí ọ̀rọ̀ àpọ́nlé. Èyí ló ń tọ́ka sí ìṣẹ̀lẹ̀ nínú gbólóhùn. It's the one pointing to a particular thing in a sentence that's describing a noun. Òun ló ń júwe ọ̀rọ̀ orúkọ, òun ló ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ, òun ló ń ṣe ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ọ̀rọ̀ orúkọ. Ọ̀rọ̀ orúkọ is noun, don't forget ọ̀rọ̀ orúkọ is noun. So ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó máa ń pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ ní kó sọ pé nǹkan ń pọ́n nǹkan lé, that is we edify something, we modify something, we lift up something. Àpọ́nlé ni. Àpọ́nlé, aṣàpèjúwe, we describe it, aṣàpèjúwe rẹ̀. So that is what we call ọ̀rọ̀ àpọ́nlé. Ọ̀rọ̀ orúkọ ni ó máa ń yán. That is, it modifies a noun. Tá bá sọ pé ó ń yán nǹkan, ó modifies ẹ̀ ni. Ó máa ń modify ọ̀rọ̀ orúkọ. That is, ó ń yán ọ̀rọ̀ orúkọ, ó ń pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé, ó ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Let's give an example. Ó ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ, ó ń pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé, ó ń tọ́ka sí ọ̀rọ̀ orúkọ. Ọ̀rọ̀ orúkọ is a noun. An adjective, ọ̀rọ̀ àpọ́nlé àbí ọ̀rọ̀ àpèjúwe, is the one pointing to the noun, talking more about the noun, describing the noun. Ó ń pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé, ó ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ, ó ń jẹ́ ká mọ̀ bí ọ̀rọ̀ orúkọ yẹn tiẹ̀ ṣe lè jẹ́ bó ṣe jẹ́. Adjective. Thank you, Idris. Today's topic is adjective. It is ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tàbí ọ̀rọ̀ àpèjúwe ní Yorùbá. Ká sọ pé èèyàn ń pọ́n nǹkan lé, that is, ó ṣe àpọ́nlé nǹkan, ó ń gbé nǹkan lárugẹ, ó ṣàpèjúwe nǹkan, ó ń bọ̀wọ̀ fún nǹkan, ni ó ṣe àpọ́nlé rẹ̀. So ọ̀rọ̀ àpọ́nlé àbí ọ̀rọ̀ àpèjúwe ó máa ń pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé ni. Ọ̀rọ̀ orúkọ, bí kí n sọ pé kí ló ọ̀rọ̀ orúkọ, ẹ jẹ́ ká lò ó ní gbólóhùn. Let's look at a noun in a sentence. Now, like a child is a noun. A child is a noun. And let's say a child in Yoruba, it is ọmọ.
Now, what is the adjective there? Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó wà nínú ọ̀rọ̀ orúkọ yẹn. Ẹ jẹ́ ká sọ pé ọmọ rere ni èmi. Ọmọ is noun. Ọmọ ni ọ̀rọ̀ orúkọ. Rere ó pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé, ó pọ́n ọmọ lé. Orú ọmọ wo ló jẹ́? Ọmọ rere. What kind of child is it? A good child. So what do we see in that sentence? Rere ó jẹ́ ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó ń pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé. Kí n tó lọ, ṣé àlàyé mi yé yín? Do you understand the explanation I'm making? A noun, an adjective modifies a noun, and ọ̀rọ̀ orúkọ ó pọ́n ọ̀rọ̀ àpọ́nlé, ó pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé, ó ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Báwo ni ọ̀rọ̀ orúkọ yẹn ṣe rí? Iyì wo ló ní? Báwo ló ṣe ṣe? Yes, an adjective is used to qualify a noun. What do we mean by qualifying a noun? That is describing a noun. An adjective describe a noun. Ọ̀rọ̀ orúkọ ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ àpọ́nlé, ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. That is a layman's definition that an adjective qualifies a noun. A layman doesn't know what we mean by qualifying. It is an adjective describes a noun, explains further about a noun. That is ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Do you get me? Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Thank you, sir. So ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Ọmọ rere ni èmi. Ọmọ rere ni mí. Kí ni ọ̀rọ̀ orúkọ tó wà nínú gbólóhùn yẹn? Ọmọ. Kí ni àpọ́nlé tó wà nínú ọ̀rọ̀ gbólóhùn yẹn? Rere. Orú ọmọ wo ló jẹ́? Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó máa ń béèrè orú nǹkan tí ọ̀rọ̀ orúkọ yẹn jẹ́. Orú ọmọ wo ló jẹ́? Ọmọ rere. Ọmọ burúkú. Ọmọ burúkú ni ọmọ tí kò gbọ́ràn. Orú ọmọ wo ni ọmọ tí kò gbọ́ràn? Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé máa ń béèrè, ó máa ń ṣe ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ orúkọ ni. Orú ọmọ wo ni kò gbọ́ràn? Ọmọ burúkú. Ọmọ is a child, which is a noun. That is ọ̀rọ̀ orúkọ. Burúkú, bad. What is bad? Burúkú, which is the adjective that describes that noun. Is ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Let's move further. Orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Orúkọ rere. Orúkọ kí ni? Ó ti ń ṣe ìbéèrè lọ́wọ́ wa sìn. Orúkọ kí ló sàn ju wúrà àti fàdákà lọ? What kind of name that is precious than gold and silver? Huge. Orúkọ rere. That is that. Ìwà burúkú kò yẹ ènìyàn. Kí ni? Okay, can we analyze the ọ̀rọ̀ orúkọ nínú ìwà burúkú kò yẹ ènìyàn? Kí ni ọ̀rọ̀ orúkọ tó wà nínú gbólóhùn yẹn? Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó lè tẹ̀lé, a lè tún ṣe àtúntúpè ẹ̀, repetition, àtún lọ síbẹ̀. But ẹ jẹ́ á dúró. Ọ̀rọ̀ ìwà burúkú kò yẹ ènìyàn. Kí ni? Orúkọ rere sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Orúkọ wo ló sàn ju wúrà àti fàdákà? Rere. Ẹ jẹ́ á tún wò. Ìwà burúkú kò yẹ ènìyàn. Kí ni? Yes, fàdákà is a noun. Yes.
That's silver. Silver is a noun. Yeah, you're right. Ìwà burúkú, kí ni ìwà tó jẹ́? Ìwà is a noun. Ìwà ọ̀rọ̀ orúkọ ni. Orí ìwà wo ni kò yé ènìyàn? You remember ènìyàn is also ọ̀rọ̀ orúkọ. Is also ọ̀rọ̀ orúkọ. So is a common noun. Ọ̀rọ̀ orúkọ ni. So orí ìwà wo ni kò yé ènìyàn? Burúkú. Burúkú is the ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó wà nínú gbólóhùn yẹn. That is bad. Ó ń pọ́n ìwà lé, ó ń pọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ lé. Orí ìwà wo nìyẹn? Ẹ má gbàgbé, adjectives, ọ̀rọ̀ àpọ́nlé, ó máa ń ṣe ìbéèrè nípa ọ̀rọ̀ orúkọ. Tí kò bá ṣe ìbéèrè nípa ọ̀rọ̀ orúkọ, kì í ṣọ̀rọ̀ àpọ́nlé. Ìwà is a noun, ọ̀rọ̀ orúkọ, yes. Tí kò bá ṣe ìwà is a noun used to qualify an action. No. Ìwà is a noun. It doesn't qualify any action. It doesn't qualify any action. It's only an adjective that ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ló explain more. You know, I've said these qualified things always confuse an innocent learner, because an innocent learner will ask you, what's the meaning of qualify? So it describes. That's an adjective describes a noun. Ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Now let's look into ìwà is a noun. Ọ̀rọ̀ orúkọ, ọ̀rọ̀ orúkọ, good. Now let's look at another examples of ọ̀rọ̀ àpọ́nlé. Gbígbẹ, dry. Gbígbẹ, gbígbẹ. Ọ̀rẹ́ Olúwa sè ẹja gbígbẹ. Orú ẹja wo lọ̀rẹ́ Olúwa sè? Gbígbẹ. Ọ̀rẹ́ Olúwa cook a dry fish or dried fish. What kind of fish does she cook? Dried. Gbígbẹ. So gbígbẹ is ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó ń ṣe àlàyé àti àpèjúwe ẹja. Ó ṣàpèjúwe orú ẹja wo? Ẹ rántí pé mo béèrè pé ó gbọ́dọ̀, yes, ó gbọ́dọ̀ béèrè ìbéèrè pé orú ẹja wo ló sè? Tútù, gbígbẹ. Ó ṣe àpèjúwe, ó ti sọ pé ó sè ẹja. Ó lè sọ pé ọ̀rẹ́ Olúwa sè ẹja, kó má fún wa ní further explanation lé lórí. Kò ṣàlàyé kíkún, ó kàn sọ pé ó sè ẹja. Ṣùgbọ́n tí a bá fẹ́ ṣe àlàyé yẹn ní kíkún, a máa lo ọ̀rọ̀ àpọ́nlé láti ṣe àpèjúwe ẹja yẹn. Orú ẹja wo ló sè? Ẹja gbígbẹ àbí ẹja tútù. Does arrow ọ̀rọ̀ àpọ́nlé? Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé is an adjective. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé is an adjective. Adjectives, ọ̀rọ̀ àpọ́nlé is adjectives in Yoruba. Adjectives is the English, while ọ̀rọ̀ àpọ́nlé is the equivalent in Yoruba. What does ọ̀rọ̀ àpọ́nlé, what does it do? Ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Like we say, an adjective describes a noun. An adjective describes a noun. Ẹ jẹ́ àtúmọ̀ rẹ̀ ní èdè Yorùbá. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. Ọ̀rọ̀ orúkọ, nouns, Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé, adjectives, good. You are getting it, sir. Oh, yes. Or does ọ̀rọ̀ àpọ́nlé mean adjectives? Yes, it means adjectives. Now, we can say dídú. Mo lè sọ pé pípọ́n. Mo wọ aṣọ pípọ́n. Orú aṣọ wo ni mo wọ̀? Aṣọ tí mo wọ̀ yìí
ọ̀rọ̀ orúkọ ni. But tí a bá fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ púpọ̀ kẹta bá fẹ́ ṣàlàyé síwájú nípa irú aṣọ tí mo wọ̀ tí mo fẹ́ ṣe àpèjúwe rẹ̀, mo lè sọ pé mo wọ aṣọ pípọ́n àbí aṣọ pupa, aṣọ dúdú. Mo ń ṣe àpèjúwe irú aṣọ tí mo wọ̀. Should we go on? Do we get it? Should we go on? Mo wọ aṣọ pupa. Mo wọ aṣọ dúdú. Mo wọ aṣọ dúdú. Irú aṣọ wo ni mo wọ̀? Aṣọ funfun. Yes! Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ. This means that an adjective describes a noun exactly. Bàtà yẹn ṣe rẹ́gí lẹ́sẹ̀ mi. Yes. Good. It's a good example. Bàtà yẹn ṣe rẹ́gí. Báwo ni bàtà yẹn ṣe rẹ́gí? Rẹ́gí, it has to come together, not separate. Bàtà yẹn ṣe rẹ́gí. Bàtà yẹn ṣe rẹ́gí lẹ́sẹ̀ mi. Mo wọ bàtà yẹn, ó ṣe rẹ́gí. So it's also an adjective, ó ṣe rẹ́gí. That it fits me, it suits me. Gíga. Igi gíga ni ìyá mi rà wá sílé. Orí igi wo ni màmá mi rà wá? Igi gíga. Igi gíga. Irú igi wo ló rà? Igi gíga. Or Bọ́lá ra ẹja kékeré. Irú ẹja wo ni Bọ́lá rà? Kékeré. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó máa ń ṣe ìbéèrè nípa ọ̀rọ̀ orúkọ. It has questions about a noun. What kind of fish? Small fish? Big fish? Yeah. Now let's go. Ọmọ líle ni ọmọ náà. Orú ọmọ wo? Orú ọmọ wo lọmọ yẹn? Ọmọ líle ni. That is, the líle is describing the ọmọ. That's líle. Ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ orúkọ tó jẹ́ ọmọ. Líle wá jẹ́ ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀. Orun wo ló dára? Orun sísùn. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó pín sí oríṣiríṣi ọ̀nà. A lè yọ nínú ọ̀rọ̀ ìṣe, a lè yọ nínú ọ̀rọ̀ orúkọ, a lè tún lò ó nínú ọ̀rọ̀ àpọ́nlé fúnra ẹ̀, a tún lè yọ ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ní inú ẹ̀. Ṣùgbọ́n mi ì fẹ́ ká lọ sí ìpín tí ó pín sí. A kàn ń ṣe general lesson lórí ẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé máa ń ṣe ìbéèrè sí ọ̀rọ̀ orúkọ. Yes, an adjective asks questions about a noun. Yeah. We can make the repetition of some adjectives in Yoruba language. A lè ṣe àwítúnwí àwọn ọ̀rọ̀ àpọ́nlé nínú èdè Yorùbá. Eré líle ni Ayọ̀ ń ṣe. A lè sọ pé eré líle ni Ayọ̀ ń ṣe, but ní èdè Yorùbá a tún lè ṣe àwítúnwí ẹ̀. Eré líle ni Ayọ̀ ń ṣe. Orú eré wo? A lè sọ pé eré líle, orú eré wo? Eré líle ni Ayọ̀ ń ṣe. Ṣùgbọ́n a tún lè sọ pé a tún lè lo líle yẹn lẹ́rìí kejì sí. Eré líle ni Ayọ̀ ń ṣe. So, ibi gíga ni àyè mi. Ibi gíga ni mò ń lọ. Mo lè sọ pé a tún lè sọ pé ibi gíga ni ibo lẹ̀ ń lọ, ibi gíga. Ibi yẹn, that is ọ̀rọ̀ orúkọ tó ní ṣe pẹ̀lú ibùgbé. Ibi ọ̀rọ̀ orúkọ, gíga ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó ń ṣe àpèjúwe orú ibi tí mò ń lọ. Ṣùgbọ́n a tún lè lò ó lẹ́ẹ̀kan sí.
ká ṣe àwítúnwí ẹ̀, àwítúnwí. Ibi gíga gíga ni mò ń lọ. Ibi gíga gíga ni ẹ̀yin náà ń lọ. So a lè sọ pé gíga gíga ọ̀rọ̀ àpọ́nlé míì tún ni. A tún lè sọ pé a tún lè fi ọ̀rọ̀ àpọ́nlé bẹ̀rẹ̀ gbólóhùn. A tún lè lo ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ká fi bẹ̀rẹ̀ gbólóhùn. Ká sọ pé ó mugọ̀ ọmọ kò dára. Tí gbogbo ìta tí ń sọ yìí, a kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ orúkọ ká tó sọ ọ̀rọ̀ àpọ́nlé. Ṣùgbọ́n a tún lè lò ó bẹ́ẹ̀ pé ká fi ọ̀rọ̀ àpọ́nlé bẹ̀rẹ̀ gbólóhùn. Ó mugọ̀ lọmọ náà. The child is dunce. So that child, the dunce, explains the child. What kind of child is this? It's a dunce child. The dunce child. The dunce child. So is an adjective. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ni. Àgbèrè ọkọ, àgbèrè aya kò sunwọ̀n. Àgbèrè is an adjective. It could stand as an adjective. Ó lè dàbí ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó pọ́n ọkọ lé. Orú ọkọ wo? Alágbèrè ọkọ. A lè sọ pé alágbèrè ọkọ. Alágbèrè aya kò dára. So a tún lè lò bẹ́ẹ̀. Sani, gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, a lè ṣe àwítúnwí ọ̀rọ̀ àpèjúwe tí ó ń ṣàpèjúwe. A lè ṣe àwítúnwí ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó ń ṣàpèjúwe nǹkan. Bí ká sọ pé ó mọ́ tónítóní. Ó mọ́, aṣọ rẹ̀ mọ́ tónítóní. Báwo láṣọ rẹ̀ ṣe mọ́ tónítóní? Ṣé rántí pé a lè sọ pé tóní, but a tún ṣàwítúnwí ẹ̀ tónítóní. Ọmọ náà pupa fò. Báwo lọmọ náà ṣe pupa? Fò. That means pé the child, he has a very bright complexion. Which complexion is very bright? Very. The fò means very. Tónítóní ni aṣọ rẹ̀ mọ́. Yes. A lè sọ bẹ́ẹ̀. Tónítóní. Báwo láṣọ rẹ̀ ṣe mọ́ tónítóní? So ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ó lè bẹ̀rẹ̀ gbólóhùn nígbà míì. So a máa mọ ọ̀rọ̀ àpọ́nlé nínú gbólóhùn gẹ́gẹ́ bí a bá ṣe lò ó. Ó lè gbẹ̀yìn gbólóhùn. Ó lè wà láàárín, ó lè tẹ̀lé ọ̀rọ̀ orúkọ. Ó dẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ gbólóhùn. Ó máa jẹ́ pé a máa lè mọ ọ̀rọ̀ àpọ́nlé nínú gbólóhùn bá bá ṣe lò ó. Gogoro. Ilé ìjọsìn náà ga. Báwo ló ṣe ga? Gogoro. That means the church or the worship center is very tall. When you hear something gogoro, not just tall, very. One figure of speech is to. Is an adjective. Is an adjective. Pẹ̀lú. Is an adjective. It's still talking. It's still describing about that thing. For that is bright. Very. What kind of brightness is that? For ọ̀rọ̀ àpọ́nlé. Yes. Wéré. Ṣiṣẹ́ yẹn kíá. Wéré. Ṣé mọ̀ pé ṣiṣẹ́ yẹn wéré. A tún lè sọ pé ṣiṣẹ́ yẹn kíá wéré. That means ó túmọ̀ pé a lè lo ọ̀rọ̀ àpọ́nlé méjì mẹ́ta papọ̀. Ó ṣiṣẹ́ náà ní wéré. Ó ṣiṣẹ́ náà kíá
wéré àtún lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé náà ni. Láúláú ó fọ aṣọ náà mọ́. Láú, a lè sọ pé ó fọ aṣọ náà mọ́. Láú, báwo ló ṣe fọ aṣọ yẹn mọ́? Aṣọ yẹn là ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ o. Aṣọ yẹn là ń ṣe ìbéèrè lé lórí pé báwo ló ṣe fọ aṣọ yẹn mọ́? Ó fọ̀ mọ́ láú. Láú, when it means very, just like we said for something very, láúláú, a lè sọ pé láú, a tún lè sọ pé láúláú. Ìjà ní ìbéèrè. Do we have question? I'm waiting. Do we have question? Mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn láti àfẹ̀mọ́jú àárọ̀. Yes. Nígbà wo ni o bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn? Àfẹ̀mọ́jú àárọ̀. Yes, it's an adjective. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ni. Ó kún iṣẹ́ yẹn lé. Iṣẹ́ yẹn, iṣẹ́ is ọ̀rọ̀ orúkọ. Ọ̀rọ̀ orúkọ ni. Okay, if there's no question, let's just recap and call it another time and meet another time. Please share this. We are starting. Let's share it. Let's like it so that many people could say it. Bámú bámú ni mo yó. Bámú bámú ni mo yó. Èmi ò mọ̀. Bébí ń pa bàbá ẹnìkan kan. Bámú bámú ni mo yó. That song alone, we have ọ̀rọ̀ àpọ́nlé there. Bámú bámú ni mo yó. I'm fill up. Bámú mo yó, that is I'm fill up. But bámú bámú means I'm very full. That is, that I'm fill up. Then how do am I fill up? Bámú bámú. Báwo mo ṣe yó? Bámú bámú. Bámú bámú ni mo yó. Bámú bámú ni mo yó. Èmi ò mọ̀. Bébí ń pa bàbá ẹnìkan kan. Bámú bámú ni mo yó. But excuse me, we sing that. It's a song in Yoruba. But another thing I want you to understand, Yorubas are caring. Yorubas are caring. You can't say you are fill up, you are not concerned about your neighbor. That is not features of Omoluabi. We are always our brother's keeper. There are some songs that came in maybe in a jest, but that is not whom we are. The Omoluabi we are, we look for each other. We rub each other's back. We appreciate each other. We lift each other up in a distress in a distress situation. That is why we call ourselves Omoluabi. That is why we live a communion life. Yorubas, we live a communion life. We don't live as an individual. We live as a large community. I am Oluwafolakemi Busari. See you another time. Bye. Thank you for joining me. Thank you for joining me. Share it. Thank you.